Come as a guest and leave as a friend. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dua after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praise platform which you have promised him. Adhan ngekutuswako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend.
Azam TV banna mu by'okunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate. Funa kit ya Azam TV ku $8 gyokka. Kituufu ddala $8. Oba funa decoder ya Azam TV ku $4 gyokka. Ke kaseera okwemala egguga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Liigi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup. Ku Azam Plus ne Play Package mu HD. Nyumirwa ebinna Uganda ku Kyamuka TV. Ku Azam Pure ku $13 zokka buli mwezi. Nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV. Ekyasinze okuba ebbeeyi rayisi wano. Genda wa agent waffe yenna oba okube ku ssimu nooti 312 308 9 omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. Ng'olina Momo oba olina obuyinza okusasulira by'obeera oguze mu ngeri esingayo okubeera ennyangu. Nyiga *155*3# oba scanninga kodi o downloading Momo app osasulire buli kimu. Tobonaabona ng'oleetawo enkyukakyuka. Ate ekisinga, singa ssente ziba zikuweddeko ng'ogula ebintu, osobola okugattako ng'okozesa Momo Advance. Eyo ye Momo, obwo bwe buyinza obukufuula abasingako. Curious to know who supervises government projects? MPs oversee the implementation of government programs and regulate public expenditure through the budget process. Your MP monitors and informs the executive the misuse of government funds, violations of rule of law, and unlawful activities in any part of the country at large. Your Member of Parliament is your representative. Make your voice heard. This message is brought to you by the Parliament of the Republic of Uganda. Ng'olina Momo, olina obuyinza obukufuula musiga nsimbi era n'otandika okwefunira akasente aka buli lunaku ku ssimu yo. Nyiga *155*7*M# olw'otandika okusiga ensimbi okutandikira ddala ku ssingi 10 lwokka ng'okozesa Momo Investor. Ate ekisingayo obulungi osobola okuggyayo ssente zo mu buliwo ekiseera kyonna. Eyo ye Momo, obwo bwe buyinza obukufuula abasingako. Better steady, be better. As a member of parliament, I have had a lot of my citizens being duped to believe that somebody has sent them money and then they are called that, by some mistake, we have unfortunately sent money into your phone. Check and send us back that money. Many of our local people keep their money on their phones. So that money has been stolen. Watch out, nobody should accept to deal with the person who you don't know. Don't deal with a stranger in your phone. Don't allow your ATM card to be accessed by a stranger. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Eno ye Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwaniza lero ku program yaffe Obulamu nange Mariam Businge wano ku Salam TV olutimbe olw'emirembe webale kutulaba wonna wotulabidde njagala kwebaza bali ku Afro Mobile naye njagala kubabbirako okimanyi bo subscribingira Afro Mobile bakuwa data anaalaba ebbanga lyonna ly'oba osasulidde kati gulaki tonnaba ku downloadinga Afro Mobile genda ku simu yo mu Play Store yo aba iPhone simanyi kiki kye mukozesa naye fe aba Android tugiyita Play Store genda downloadinga Afro Mobile osobola okulaba TV yo wonna wooli radio zonna zoyagala okulaba wonna woobeera kasita obanga essimu ye eri charged bw'o subscribing Afro Mobile nakizudde mbu bakuwa data paka lugwe ebbanga lyo liggwayo so olwaleero nina omwana muwala nze munaye wenkola n'abaana abawala nsanyuka nnyo era twagala kwebaza abazadde abasomesa abaana abawala mukola kyamaanyi nnyo kubanga omukyala abeera ne passion to do something sayinza okulaba nnyo nange okubasanga buuzaako abatulaba otubuulire amannya go otubuulire n'ekyokola oli musawo
oli patient. Ndi musawo. Amanya gange bampita Nakanwagi Fatuma Ali. Okay. Ndi doctor in training. Sawa zino ndi mukumaliriza emisomo gyange Makerere University, Masters in Psychiatry. Masters of Medicine in Psychiatry. Masters of Medicine in Psychiatry. Wasoka soma chi diploma ya wagisoma muki? Wasoka kola degree yange. Degree. My bachelor's of medicine and surgery. Kati lwaki wasalawo ogende mu psychiatry? What does psychiatry deal in? Let's look at psychiatry. Psychiatry is a broad thing. Chintu kinene nnyo naye tunuulira mu kamera. Chintu kinene so it's just about trying to understand omuntu abadde atya mu birowoozo bye mu neeyisa ye. I have a doctor friend of mine. He was my gynecologist. Nafuuka psych. Mubita psych what? Psychiatrist. May I call you shrinks? He's called Dr. Raymond. Alabika teacher. Dr. Raymond Odokonya. Yes. He was my gynecologist. He's my personal doctor. May I call him a shrink? I don't know why. I don't know. Tabiyagala dai, but I may call him a shrink. So now you a shrink also. A shrink. It's what most patients use to describe a psychologist. A psychiatrist. Psychiatrist, osoka n'okola degree mu medicine and surgery, n'ogenda no super specializing. Nga olaba nti bali bagenda ne bakola gyne, ne bakola abaana, ne bakola amagumba, kati fene tusaawa tugende mu bwongo. Kyo kyaku interesting akola psychiatry? It's a nice field. Do you think Ugandans are crazy? No, the word crazy is not good. Do you think Ugandans need those services? Yeah, Ugandans need psychiatrists and they need mental health services. No, we always say that mental health is real. Check on your campaign, check on your friend. Mental health is real. So how often? Anyway, tutunuulire what is mental health? Ku topic je tugenda okudiscussingale kwanga it's wide. Mental health kitegeeza omuntu alina okubeera nga ali okay mentally, like mu birowoozo bye, mu ngeri gy'awulira, mu feelings ze, mu neeyisa ye. Ono omuntu alina okuba nga asobola okupinga n'ekizibu nga kizze. Alina okubeera nga asobola okurealizinga potential ye. You need to be mentally healthy. You know, realizing the potential in you. You need to also be able to contribute to your community and society. So, omuntu ali mentally healthy, alina okubanga ali bulungi in terms of their thoughts, their feelings, their behaviors. They can cope with stress, asobola contributing to their society productively, and they can realize their full potential. Okay. Omulaba famulungi Alex Salam TV olutimba olw'emirembe olwaleero nga bagambye the mental health faculty is eyina ebintu bingi byekwasaganya naye gwe nga gwe eri eyo okutunuulira nti mbu osobola okugumira ekintu ekikunyigiriza n'omanya n'oyawula mu kino kibi ku kirungi ate n'osigala ng'oli kye tuyita nnomoyo. That is what they call mental health. Kati waliwo ne mental illness. Kati that means oba ogenderedde biwanvu nnyo naye tubagamba that mental health is real and mental illness is real. So twasazeewo kuba sensitizinga bingi nnyo bye tugenda kuba nga tubabuulira naye lwaleero katutunuulire stress management. What is stress? So stress is part of us. It's part of nature. Luyimba situlesi ennuma situlesi stress pompa situlesi ng'engombo we bajoogera naye maybe bo bategeeza the bad aspect of stress. Oluusi stress mulungi because woba n'obwongo you're supposed to feel stressed. Everyone has a brain. Kati stress is like an alarm system mu mubiri gwo. Ebanga ekuwoninga nti kino kyandigenza obubi, kino kyandikulemye oba kino kiyinza okuleeta obuzibu. So
mu bwongo buno bulina parts nyingi nnyo naye bulina part ebeera okudetectinga threat danger oba ekintu kyonna challenge kati stress is just nga okinyonyola mu ngeri ennyangu is just your body's alarm system asobola okubeera omulungi asobola okubeera omubi omulungi ono kaŋambe olina kati nga wembadde ne presentation leero nabadde mpulira stressed yesterday ng'owulira tojja bisobola nga mpulira what if this goes wrong nasobola okwogera mu bantu things like that but bulijjo oba okikola oba oyogera n'abantu but just kibeera it's part of your mind to detect a possible challenge kati stress eba nnungi etya ekuyamba okupreparinga n'ogamba kantereeze kino that is what normal stress is kubanga era to be mentally healthy you need to cope with stress oba ogenda mu kibuuzo nga teweetegese ojja kuwulira stress osobola okusoma naye kati stress waafuukira omubi is ekizibu kiweddewo stress akyaliwo ekizibu tekinabatuukawo naye nekikumala stress najja n'akumalako nnyo emirembe more than what it should because bw'oba tomanyi ngeri ki yamucontrolingamu kati ndowooza kyekyo kye tulina okuga how do you control stress ani ali ku bulabu obufuna stress buli muntu ne baby as long as olina obwongo kuba obwongo bwebudetectinga zino threats zetuconsideringa nga threats obwongo bulina ekyo ekitundu mu bwo ekisobola detectinga nti challenge anything that would challenge nga wembadde nnyonnyola so anyone is prone to stress ebireeta stress bisobola n'okuva mu parts z'omubiri gwonna nti osobola okuba ne stress n'ofuna ekirwadde ekirala oba osobola n'okuba n'ekirwadde ekirala n'ofuna stress so biri related ate not just about obulwadde osobola okuba nga kiva wabweru w'omubiri gwo n'obwongo bwo nga kiva mu environment yo. Okay, let's look at it. Kiki ekisinze okutuleetera stress ng'abantu naddala wano mu Africa oba mu Uganda abantu bangi kubanga nga bwe ngambye twalufuula luyimba stress annuma naye kiki ekisinga okuleetera abantu stress? So nze nandikyogedde nga nandikikategorizinze kuba ekiyinza okuleetera stress omala kiyinza obutamuleetera stress but generally ebimu ku bituleetera stress kati nga socially kunoonya ssente haso emirimu embeera y'okukola ku mirimu oyinza okuba nga your work is stressful ambe ng'oba okola kiro olina okutuula mu mpewo ekiro olwaba stress oba olina okukola very long hours oyaba stress. Okay. So it is maybe work related, could be in the family, ennyumba mu family, obutakwatagana, could be oba oli asoma, embeera yonna gwe kasita ogiraba nga it's a challenge to you. Oba nze kati ebindeetera stress biyinza okwawukana ku mulala naye nga byebyo mirimu conflicts n'abantu abalala mikwano ssente byamaka tutunuulire Uganda specifically ne politics ayinza okuleetera stress just watching the media kiyinza okuleetera stress tulaba abantu abalaba omupiira ne bamukuba omupiira na actually example nungi nnyo oba wagira akapiira in that moment Uganda esamba omupiira ennaku zino cyane naye waliwo oli akwata omuto n'agamba Mukama Katonda n'asaba edduwa zonna z'amanyi n'asaba essaala zonna naye oba Arsenal oba Man U ng'ezannya naye n'olaba nga obunkenke nze one thing that stresses me I don't like watching movies eziri suspended nga tomanyi kikiddako olaba oli ali mu bbanga nga tomanyi kikiddako ekyo nkyeddira
I don't like that. In that moment, stress. That is created stress. Yes, that is the way your body is feeling, your thoughts, and how sometimes you behave. Very stress. Mwaka kasera, for example, katinga wabola ba film obocho mtima guba gukuba speed. Oyinza okubosa mangu nga noticing na otuya na ukankana. That is stress. Ebinywa byekutte. Ekirala ekisobola okunteeka ku bunkenke. Is a fast driver. Oli kukuba oli avuga chwi. Ekyo kyo kiyinza okuneewa. Olaba abantu beebaka ng'otambula. Awo otulo tuba tugaanye. N'okweraliikirira eyo jja neeba efudde. Ekyokulala nze ng'omuntu. I'm looking at things. Now weetunuulire. You self-evaluate yourself. Kuŋŋamba mu mwanange mulwadde. That is stress. That is something. Ekyo kyobambi. Nemmere nnema. So stress ali around us. Bingi ebiyinza okukuleetera stress. Naye the key point is oluusi we stress ono wasigalawo nga taggwawo. For example, omwana waaba alwadde n'amala n'awona. Stress is supposed to go away. It is temporary. Kiba just kitegeka mubiri ku actinga nga bwe gulina oku actinga n'ebirowoozo by'oku actinga nga bwe birina oku actinga kati omwana alwadde. So kikuwadde stress kati ogenda kunoonya engeri ntuuse ntya mu ddwaliro ofunye ntya ssente mututtewa koze nki. So that is the good part of the stress. Naye kati if the stressor goes n'osigala ng'owulira stress. Kati tutunuulire long term stress eno. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Ngenze mu ddwaliro baŋŋambye nina obulwadde. Obusobola okujjanjabwa naye tebugenda kuwona. That is permanent stress. Abantu abamu betta, abantu abamu batandika okuabusinga drugs, abantu abamu batandika okunywa omwenge. Ngenda kubawa live example. We have seen very many people who have been diagnosed. Ne bamugamba you are HIV positive and they lose it. Ne bamugamba oyina cancer and they lose it. Instead of usually batugamba be positive. Bw'oba oli positive, be positive and you manage it. Naye oli nakola the opposite. Stress eyo. How do you manage such people? So ekisookera ddala aba alina okusooka ategeere what the illness entails. Kubanga kati nga example gye tukozeseza eya HIV. HIV itself can bring stress. Ate no oli waaba teyegendereza stress asobola omuleetera HIV mu ngeri gy'akoopinzeemu naye. Oba AIDS. Oba AIDS. Ng'olwedde olina HIV no progressing to AIDS. AIDS. HIV leads to AIDS. Yes. So how stress can bring you to have HIV nga you're not coping well, oyinza okugamba nga bwogambye n'agenda n'akozesa ebiragalalagala n'atamira ddagala. Already waba positive n'atamira ddagala obulwadde ne bweyongera n'agenda mu AIDS. Then HIV AIDS, stroke AIDS nabyo bisobola okuleeta stress. Mechanisms nyingi nnyo eziyinza okuleetera stress mu muntu alina HIV. Ezimu ziri even scientifically biological, nti ebirungo mu mubiri bikyuka, ne psychologically aba agamba n'ekirwadde kino tekigenda kuwona. Nfudde nze ngenda mmira eddagala y'obulamu bwange bwonna. Ne socially aba atya bandaba batya ng'ambaani banandaba batya. That stigma. N'ebiralalala ebibeera mu bulamu bwa bulijjo, stress from money, byonna biba byecompoundinze. Kati ono omuntu tuba tugenda mu managing. Ekisooka aba alina okutegeera those aspects, okumu educatinga. Then ekyokubiri okujjanjaba obulwadde bwe oba kaŋŋambe HIV oba pressure, byonna aba alina okutegeera lwaki pressure yajja atya, kati alina okuba nga ategedde nti nina okumira eddagala. And then okwogeranga naye tukiyita psychotherapy. Tujja biraba mu treatment and management ebyo. Tusooke tudde ku bavubuka. Ensangi zino nina omusawo gwentera okukyaza wano. Bamuyita Dr. Hanifa Namala. Yagamba she's a team coach.
yaddiringa nnyo n'abavubuka. Tuzze tulaba abavubuka abaana abato yabayita batiini nga beenyigidde nnyo mu bikolwa ebyokweraliikirira bya stress. N'ava kusoma n'atandika obuteefaako. Kiki nnyo ekisinza okuleeta stress mu bavubuka through your experience? Ebisobola okuleetera omuntu omukulu stress. Ekisookera ddala bisobola okuleetera omuvubuka stress. Naye omwana maama amulabirira. Bamusasulira fiizi, bamuliisa, bamusuza. Tebali nga ffe abakulu. Olina okunoonya buli kimu. Kati nze omwana wange buli kimu nkimuwa, buli takola ki. Nze maama ngetinge stress nawe getinge stress. Bekisinga, by the way, nze ekisinga okweraliikiriza abaana bange baŋŋamba sirya. Whenever you talk to them, Mommy, have you eaten? Mommy, you don't want to eat. Naye nze ndaba ndya. Naye ekyo ne kimweraliikirira nnyo, like she gets stress nagamba osanga anyumiza banne mbu my mom doesn't want to eat food. Kati olaba ebyo byonna bisobola stress. Kati gwe oyinza ogamba nti muwa ssente muwa buli kimu, naye even seeing you suffering kisobola omuleetera stress. Ne ku ssomero kaŋŋambe the nature of the work they do, schedule yaabwe ku ssomero, ebyo byonna stress. Okusoma stress waaba tamanyi how to cope with the stress, waaba talina muntu gwayogera naye. Egyo emyaka ebiseera ebisinga baba bagezaako kufuna identity. They are trying to find themselves. Kati emikwano afiitinza atya mu mikwano, banandaba batya, ebyo byonna biyinza omuleetera stress. Am I acceptable? Am I looking good? Mfananye ntya? Ebyo byonna concerns zaabwe kale zo ng'ogasseeko biyinza okuleetera omukulu stress. Bo balina extra those concerns because they are growing up. Their minds are growing. Kati ali mu kweraba, ayinza n'okuba nga yeeraliikirira bya mu maaso n'abeera ki, ne pressures azadde ze bateeka ku baana. Tewasomye bulungi anti kati bali mu kuwummula. Yamugamba olina okubeera, olina okufuna bayisa ennaku zino byakyuseemu si byakusooka nti mbw'osoose. Ennaku zino babagamba babiyita batya? Basic. Oba amazing oba outstanding. Tebakyaba grading. Anti zezo grade ziri outstanding, basic oba nekyekirala biringa biri. Kati bw'ofuna outstanding gwabeera afunye distinctions, basic oba ofunye biki. Kati bwe banagamba gw'ofune outstanding n'ofuna basic, abazadde abamu bakuba n'embooko. That pressure. But era I think ekisinga okubeera key, ekimu ku ebiri key is your parenting. Kubanga parenting yo ejja kudetermininga ono omwana anaakopinga atya. Ne experiences omwana zayitamu eno ewaka. Ebiseera ebisinga abaana bagenda ku ssomero naye nga stress zitandikidde waka mu holiday. N'akikaringa mpaka ku ssomero, ne ku ssomero n'asangayo ebirala byonna ne bicompoundinga. Luli walingayo associations oba ebitongole byalinga bihandolinga pressures z'abavubuka. Simanyi oba bikyaliyo. Waliyo Naguru Teenage Center, waliyo Straight Talk Foundation. Zikyaliyo. Kati ennaku zino byempulira biri private. I don't know whether Straight Talk is still there. Kubanga Straight Talk bakugambanga ebyo bye weeraliikirira si bibyo biveeko. Then Naguru Teenage Center used to really ngediringa nnyo n'abavubuka abali abusing a substance, abali wayward and what. So I don't know whether we still have those organizations within the government system. Simanyi nnyo too much about them, naye nze kyemanyi emulago asobola okujja wali ku Bosa Clinic ne butabika services gyeziri. Ebutabika ebyo nga tutya si batyayo tutyayo kubanga okugenda no olaba oli musawo mbw'okolerayo but the moment custom mentioning butabika obeera mulalu. Anti kyekyo bakiteekako stigma, bakiteekako label embi. Naye abantu abagenda ebutabika, they are just people abeetaaga services.
So what do you abantu bana basinga tunulira ku patients be musinga okulaba eri conditions tuziraba zonna Nanti soko tuyitiremukko so that tujjewo stigma eyo mbu mu abakolera ebutabika mujjanja babalalu kati mu outpatient clinic tusookerawo omuntu ajja buzi n'akima eddagala lye ne bamu assessinga waba mupya oba yeetaaga okusigala oba yeetaaga just okufuna eddagala nadde nga lyaki eddagala libeera lyaki oba mukebera ne balaba nti nno olina kino ekikutawaanyiza mu bwongo obwo kati ne tukumira eddagala for this duration komawo olunaku bweruti yeyo stress stress ereesa okubeera component kubanga kati teri kirwadde mazima ddala ekiri independent without stress. Every illness newezibiba ndwadde za bulijjo even malaria erina stress ejjirako so nze butabika eyo bannaye sinaba kumakira nti mbu oba tukyali comfortable nakyo honestly speaking kati mwenga mwe abajjanjaba mujjanjaba bakuba mayinja ate nno oba twakitegeera bubi nti bakuba amayinja not every patient akuba amayinja actually tebakuba namayinja nze be interactinga nawe bamukuleetera ne bagamba n'abaddako but when you talk to them oyogera naye ng'ali calm just engeri gye tuba handling eno mu community omuleetako eryanyi ye ayina state gy'alimu ayina engeri gy'alowoozaamu n'engeri gy'awuliramu fede tulina bugumiikirizo obugumiikirizo eryanyi mumusibye emiguwa mumukuba so naye aba defending aba protecting but anyway there are some scenarios ng'omuntu ali mukuba amayinja but then abo okolagana ne local authorities ne bamuleeta ebutabika but most times our patients are not violent just twabateekako label eyo mu community tibakuba amayinja balalu abantu bajja ebutabika for very many reasons omulabe waffe mulungi ali ku Salam TV olutimba olw'emirembe olwaleero tutunuulidde ekimu ku bintu kye muyinza okuba nga mubuusa amaaso naye nga buli mu mbeera yenna weesanga ng'okirina oba tolwadde oba olina ekirwadde ekikuluma naye stress kyekintu kyotunuulira naye nga kiri part of you naye gwe engeri gy'okihandolingamu kyekisinga okuba ekikulu bakugambye waliwo levels zaakyo era kirina we kirina okukoma bwe kisukka ennyo oba olina okulaba omuntu akuyambako oba olina okwogera n'omuntu olabe nti mbuukiddawo kiri nnomo naye waliwo we kisukka katugendeko mu bulango bw'abakama bange bwe tukomawo tugenda tunuulira obubonero bw'oyinza okulabira ku muntu ayiseeko ku stress levels. Tova ku Salam TV. Jagenda Primary School ezemu kutegekera mega kulane competition 2025 2024 yalimanga abayizi okuva mu primary and secondary bebatunka era bavuganyiza mu bintu ebyenjawulo ebikwata ku ddiini y'Obusiraamu omuli okuwandiika ebitontome ku bulamu bw'omubaka okusoma kulane y'ekitiibwa okusoma ebiwandiiko n'okwanukula ebibuuzo ebikwata ku ddiini y'Obusiraamu anti omuwanguzi wakwewangulira olugendo lw'e Makka ne Madiina ng'akola wumula n'aba Makka Madiina omuzadde mu ggwanga alindirira mpaka za kamalirizo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda 2025 olwo nga 21 omwezi ogw'omwenda 2025 twongere okutegeera ebyafaayo by'Obusiraamu byonna ku mukolo mawuuno gano abawanguzi bwe bakwasibwa ebirabo byabwe anti mega kulane competition okumanya ebisingawo kuba ku 0772 40 42 ne 0704 03 87 06 biwagiddwa Jagenda Primary School ne Makka Madiina ajjande umura mega kulane competition 2025 ku Jagenda Primary School.
2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Ng'olina mmomo oba olina obuyinza okufuna looni mu bwangu obusingirayo ddala ate mu ngeri esingayo okubeera ennyangu ku ssimu yo. Nyiga star 165*5 olondeko ku looni ez'enjawulo eziriwo era weewola akasente wonna w'okeetaagira. Ate ssente bwe ziba zikuweddeko mu kiseera w'osasulira osobola okugattako obugasi ng'okozesa Momo Advance. Eyo ye Momo, obwo bwe buyinza obukufuula abasingako. It's time for action. Let's go! Get up, get up, get up, now let's go. We gotta move. We gotta move. Get up, now let's go. Get up, let's go. Get up, let's go. Sounds good! Pass the popcorn. Get up, now let's go. Get up, let's go. Get up, let's go. Get up, now let's go. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Ng'olina mmomo oba olina obuyinza okusasulira by'obeera oguze mu ngeri esingayo okubeera ennyangu. Nyiga star 165*3 oba scanninga kodi o downloading Momo app osasulira buli kimu. Tobonaabona ng'oleetawo enkyukakyuka. Ate ekisinga, singa ssente ziba zikuweddeko ng'ogula ebintu, osobola okugattako ng'okozesa Momo Advance. Eyo ye Momo, obwo bwe buyinza obukufuula abasingako. Kampala is facing a waste crisis. Floods, pollution, disease, the signs are everywhere. But this is our chance to act. Join the conversation that could shape our city's future. The Uganda Environment Forum 2025, live on NBS TV, September 5th, under the theme, Tackling Kampala's Waste Management Challenge. Don't miss this powerful dialogue. Key voices, bold decisions, real change. Be part of it. Be the difference. Boda Festival Expo September nkome mpira 25 kakati negenda kwenda Kololo Ceremony Grounds gusanenga 14 September nkome mpira 25 gukuyingira kwa bwerere bagenda kwa ebyokulya music dance competitions fashion ezabuli chika show bike servicing boda races wrestling okugula ebintu ku sente samu ngata abavuzi ba boda abakabi bagenda kuweebwa n'ebirabo bagenda kwa Lavazon bagenda gaba business loans fireworks DJ competitions wali okusaba kwenjawulo okuva madini konna eri abavuzi ba boda ofanya ebisinga ogenda ku mukulu gwa www.bodafestival.com byonna kusanenga 14 September 2025 boda festival expo September 2025 gabiwagidwa union senyuka ne another life initiative. What does it take to own your moment? It takes preparation without limits. Mommy, what happens when I don't brush my teeth? When you don't brush your teeth, they will rot and they will fall out. Wow, Mommy, how do you know all about this? Mommy, you're smarter than TikTok. Thank you, Imela. It takes knowledge without boundaries. At FiberNet,
We work backstage so you can take center stage. Get connected to the most reliable and affordable unlimited internet by visiting fibernet.co.ug or call 0800 310 310 to get started. Fibernet, the unlimited internet experience. Kulikayo mukumuloko cyale ku Salam TV olutimbo lw'emirembe nze Mariam Businge lwaliro nkyaziza omusawo ajjanjaba ebirowoozo ennaku zino tulina obu therapies abantu ze bakola babayita abanyaroma therapy manya biki therapy biki naye ono agenda tubuulira engeri gye bajjanjama abantu ng'oggyeko okubawa amakerenda watuwumulidde tubadde tulaba ebisinga okutuleetera stress. Ekigambo stress nkyabuliddwa ekigambo ekirungi eky'Oluganda naye tunaamalira tujja kuba tukizudde. Naye katutunuulire obubonero bw'oyinza otunuulira omuntu n'ogamba nno omwami wange ono alabika alina stress, mukyala wange alabika ali stressed, oba omwana wange oba taata wange oba mukyala kyonna kyekiri oba maama wo, obubonero ate nga bwa bulabe. Awo wennyini we tuba tutandikira. So igwe ng'omuntu omulala osobola okulabira omuntu alina stress. Osobola kiraba okusooka mu nneeyisaaye nga tunaba kwogera naye. Enneeyisaaye ogenda okulaba omuntu embeera ze zikyuse oba wa busungu nnyo, anyiiga mangu, yeetalaatala, tatuula, oba yeeyawudde ku balala, isolation. Oba afaanana okuba nga munakuwavu, oba akaabakaaba nnyo, oba wa busungu bungi. So eyo nneeyisa olaba nga enneeyisaaye ekyuse. Mu bantu abalala oyinza omulaba nga atandise okunywa omwenge, okukozesa ebiragalalagala. Just ekyo kiraga nti behavior ye ekyuse. Sibimensioninze byonna naye any change in behavior eba erina okuba nga omanya cause kyekikuba stress eyinza okuba nga yekireese. Naye kati oba oyogera n'ono omuntu naye akugamba nti buli wembeera stressed obeera ne jjukira muntu agambe stress si nti buli kaseera ebeera mbi, but in a moment of stress oba okyegendereza obeera omutima gukuba speed oyinza okuba ossa mangu, owulira nga wenna oli tense, olubuto luyinza okuluma. Abantu abamu bakomplaininga omutwe gunnuma ennaku zino, mize panado naye omutwe gukyannuma. Atandika okufuna body pains nga ne bwagenda mu ddwaliro kiyinza obutavaawo if the stress is not addressed. Oyogera naye mu birowoozo byayinza okugamba nina kino ekizibu kimpitiriddeko. That's when you get to find out oba oyogera naye. Their thoughts abeera worried, aba yeeraliikiridde bingi oba mu kaseera ako oba eby'omu maaso okwejjusa. Kyennonzemu byonna byeyogedde mulimu withdrawal syndrome. Waliwo ekibeera nnomo omuntu n'agamba katono nnyo nnaku 2-3. Withdrawal syndrome eno erina okuba yabbanga ky'omuntu okumweraliikirira. Kubanga kati mu psychiatry oba okugamba nti omuntu ono alina obuzibu tekisobola kubeera kyokka. Tetusobola kusinziira ku kweyawula kwokka. Naye okweyawula kutuwa ebanga emu ku red flags kituleetera okugamba naye ennaku zino nga yeeyawula nnyo. But there are some people who are introverts. Yes, kyobalaba you cannot base on that alone. Kuba kati okweyawula oli wabeera introvert ajja kweyawula ku balala waba tali nga tayagala kubeera mu public. Oli natural ali introvert. Introvert y'omuntu abeera nga tayagala nnyo crowds. Kisobola okubeera nga ye personality ye oba kisobola okubeera nga
alina that anxiety ey'okubeera mu crowds, so okubeera ebintu bingi. Naye kati in the context of si kirungi oba afunyeemu ekirwadde kati nga depression, tosobola kugamba nti okay tusinziira ku bintu bingi ng'onokweyawula kwekiri. Kati okuddamu ekibuuzo kibeera bbanga ki? Ebiseera ebisinga wabeerawo ebiki accompanies kyobaawo abeera sad in addition to the isolation, takyayagala kuengaginga n'abantu balala, bye yali akola tebikyamunyumira, takyalya bulungi, teyeebaka bulungi, ne mu birowoozo byayinza okuba alowooza kufa oba ayagala awishinga nti singa nfudde. So tuziyita tutya ezo? Those are just suicidal tendencies or thoughts. It's a suicidal thought. Naye oli asobola okuba n'ebirowoozo ebyo, I wish I was dead. Naye nga tagenza ahead to do it for very many reasons. Oba going ahead to do it kati wakikola tugamba akikoze. If it's not successful, then it's an attempt. Okay, let's look at ogambye obuteebaka. Some of us sinze, but some of us can sleep. I wake up in the morning, katinga fa abasaba, I wake up in the morning, pray, eat, sleep. Pray, eat, sleep. Is that normal? That is your routine. Every day you just wake up to... Wesanga some days nga chicho njagala okukola. Wesanga omuntu nga ali withdrawn, tayagala kulya, tayagala kunaaba. Nazuka natuula omuntu ewe nonga gundi gwe genda onaabe n'aganda. Ekyo nakyo kikuwa okulowooza nti ono omuntu lwaki ali bw'ati. It's just like some of the signs. Ti omuntu wabanga yali akeera n'anaaba naye kati atudde kikulaga nti there must be something wrong. So ng'ogezaako finding out more. So you must have more than 3 aspects. So okugira omuntu nti mbo there is something wrong nga biri consistent. Kati ffe tulina ekitabo kye tusomeramu aba researchers abatusooka mu field eno bagenda ne basoma omuntu ono n'obwongo n'enneeyisa n'enneewira everything. So buli kirwadde kirina duration yakyo, kirina ne symptoms zaakyo. Siyinza gamba nti oba 3 zokka. Kiringa ogamba nti malaria ayinza okubeera n'omusujja, ayinza n'obutaba na musujja, ne bamukebera nga ali positive wali ku test. But the problem for us, okay, naffe tulina tools. Tuyinza obutaba na lab tests. Nti bamugyeko omusaayi bategeera oba alina depression. Mukebera mutya? Mutujjako omusaayi ne tumanya mbu tulina bye tukozesa era nazo bazita tests, tuzita tools. Zikebera obwongo bw'ono omuntu. Zikebera obwongo bwo in terms of how you think, how you feel, how you behave. N'abalala mulimu tools ezimu nga zi-assessinga n'abantu abalala engeri gye bakulabamu, engeri gye weeyisa mu community. There are very many tools. Naye kati ezo tools ziba zibuuza bino ebibuuzo. Munaku ezisembye emabega obadde owulira nga wennyamira nnyo buli kanaku, buli ssaawa, okumala weeks 2 bwe batyo. So buli kirwadde kirina signs zaakyo, naye bakugamba nti okugamba nti ono alina ekirwadde bwe kiti alina okubeera ne signs oba nga 5. Ku luno alina kubeera nga n'emu eyo keemala kisinziira kirwadde ki. Mwebale nnyo, weebalire ddala. Olwaleero tutunuulidde ekimu ku bintu ekiyinza okutaataganya obwongo obwo oba kyekiyita stress management oba kyemuyita stress. Ekigambo ky'Oluganda kikyatubuze kubanga bintu bingi bye tukozesa kwennyamira, okweraliikirira, okola ki, naye kijjayo kino kye twogerako kyo kikyatubuze. Tujja kuba tulaba tunoonye, tugenda kunoonya abooluganda batubuulire stress mu Luganda bakyogera batya. Tutunuulidde obubonero n'ebintu bingi oyinza okwetunulira n'ogamba nze kiki kyempitamu ddala, kiki kyembaddeko oba munnange kiki kyawulirako. Ffenna twali tubaddeko mwene embeera
naye batugambye kibeera short term naye bwe kiwangaala ennyo ate weesanga nga bigenze wala katutunuulire engeri gye tusobola okukwata mu stress omuntu ono azze ali mu kibeera ekyo kyalimu tumukole ki tutandike naffe ab'ewaka kati ewaka woba ofunye embeera ekumazeeko stress example gye yawaddeyo okuwagira omupiira obeera nga ofuse stress nnyo ku mupiira bakuteebya ggoolo team Arsenal bagiteebya ggoolo tebaagala gireka. So in that moment wawulira nga oli stress ky'osobola okukola at that time taking deep breaths slowly, no holding your breath, then you let out your breath. Breathing exercises. For at least like 5 minutes. Akugambye abo bawulira abo. Ebyo osobola omugamba mukyala olaba bwe tugenda continental they make you do those breathing exercises. Those are abakyala bakoze kyamaanyi otusomesa. Honestly speaking. They really do help you calm down. Bamama bo batugamba bw'owulira nga kikuyitira oteeka amazzi mu kamwa. Kubanga wogenda I don't know that feeling abalala babawulira bateteeka amazzi mu kamwa bw'owulira nga kikuyitiriddeko. And we have people who are, I don't know whether it is a few cases, maybe prove me wrong, people who are asthmatic by getting a stress bafuna episodes. Oluusi neza tuyita episodes za asthma, oluusi teba na asthma. Ebeera maybe a panic. From too much stress, it becomes overwhelming. Nekijula mubiri n'ofuna panic. Ezo ze tuyita panic attack. Kati most times era babakuleta mudwairo, they'll say asthma. Naye nga sometimes it is just a panic from overwhelming stress. Nga just kikulemye controlling, but kangamba oba oyimiridde and you feel overwhelmed. You've lost money. Bakufeze in that moment. You can just sit down, calm down, take deep breaths, breathe in, hold the breath for a few seconds. Then you breathe out in that moment. Paka calming it down. At omalo calming it down. Ngamba kino ekizibu nkikoledde ki because you need to know how to solve problems. Every single is problems that bring stress. You're not going to solve a problem nga tolina kyokikole. Stress tegenda vaawo nga ekizibu kikyaliwo, so olina okudealinga n'ekizibu. But how to deal with the problem, you can take small steps. You need to break this big problem into small problems. Kati kambe tolina school fees. So also kanogamba ekizibu is sina school fees naye ngenda kola ntya. You start to think ngenda kola ntya ki ekiri most urgent omwana bamugobye ku ssomero kyonsobola okuzaako at that moment kubira si osooka breaking it down into what I can do now, what I can do tomorrow, what I can do much later. In that moment you can maybe call a head teacher nomugamba sente sina naye ngenda kuleeta. Ekyo nakyo is part of solving the problem. So you need to know how to solve it. The thing lies more in how to solve problems. It's a technique omuntu oba olina okuyiga how to solve a problem. Njagala kwebaza ebitongole ebimu ngaffe ekitongole kye tukolera ekya Next Media Services batuteerawo ekifo bagiyita wellness center. Ebitongole ebimu bamanyi okusabika ebigambo bagiyita wellness center. Naye ebitongole ebimu in other corporate companies bagiyita panic room. Bw'owulira nga kikususseeko client akucyankalanyizza munno akucyankalanyizza yambuka. It's supposed to be a quiet room, very comfortable. Mulimu ebitebe binene, mulimu AC. Beera eyo. Lying down omule. I think people should pick a leave, and sometimes what they advise people do, company counselors, what they advise people to do, get out, go home. It is okay. It is okay. Get out, go home and
Vambantu. Okumanaging By the stress time, by the time, and you feel, you know, ekirala. Wayogeddeko ku mulimu. This is now we are managing stress. Most of us work in toxic environments. Very toxic. And if nze nyinza bagamba, when you realize you're in a toxic environment, stay away. We'll find ways on how to cope with that toxic environment. Yeah, nze avoidance. If I can stay away, I'm not going to interact with anyone toxic. Problem solved. It's a step also in part of solving the problem. Also, you might need to confront the problem. But gwokolako kyowulira kyosobola at that time. Kubanga, for example, if it's toxic because bakutumanya emirimu, sometimes you'll need to learn how to say no. Some are bullies. Nogamba nedde ekyo sigenda kikola. You will need to speak up for yourself. What do I do if I'm bullied at work? I think I stress. So you can approach that in many ways. Osobola okulaba kiki osobola okyusa in that bullying. Do you need to seek help from another person, your boss, or any other person asobola okuyamba? Okola otya how to stop being bullied at work? Okay. We are looking at Muleba from Lungi Aleku Salam TV mtimbe oreme tutunulidde stress management. Nga bwe obudde butuweddewo mukwano njagala omuntu tujjanjaba tutya stress. Tumaze okulaba biki byonna nzize batukebedde. So batwadde eddakiika 2 tumalirize. Womala okugezezaako solving ekizibu kyo. Don't forget to eat well, to rest, to sleep, to exercise. Walabanga buli kimu kikususeeko, seek professional help. Ojewo. Amuje waffe. Ng'onoojayo ogende wa counselor oba n'ojja wa psychiatrist. You can talk to someone. Are you comfortable okusomera abantu ennamba yo? It's okay. Gibasomere. Obasiibule n'obasiibula. Eli 0705 16 03 76. Bw'oba oyagala kwogera ne musawo ye nnamba ye 0705 16 03 17. Obadda 76. 76. Oba genda kwa Afro Mobile ddayo olabe bino byonna bye twogeddeho. Muno yabadde mulabe mulungi gwe abadde ku Salam TV olutimba olw'emirembe. Mental health, stress, these things are very real. It's the in thing of life. Naye bw'owulira ng'embeera togitegeera, noonya omuntu gw'oyogera naye. Talk to someone, open up. I know you can solve everything. Abadde mulabe bulungi, sula bulungi, weraba. Eno ye Salam TV. Tekikyakweetagisa kutumya byuma ebikozesebwa amafumbiro amanene oba beekeri okuva ebweru w'eggwanga. aba Camran Enterprises and General Merchandise Limited bano nga basangibwa Katwe mu kibuga wakati bakutuusaako commercial kitchenware omuli ebyuma ebitabula engano mu buzito bwonna, commercial blenders, ice cream machines, commercial ovens, coffee machines, commercial gas burners, sausage fillers, kitchen working tables, coffee grinders, bread slicers na buli kika kya kyuma kyonna kiyinza okulowoozaako. Kati nno totomezebwa abafere oba okutambula ekibuga kyonna ng'onoonya commercial kitchenware ow'omulembe. Ekifo kiri kimu kyokka, Camran Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwa Katwe okuliraana Kakumba Complex awo ku Katwe Business Center, edduka namba KV4, essimu Note 702 8 48 9 ne Note 782 8 48 9 ye Camran Enterprises and General Merchandise Limited. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile
with sand, plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, taso butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. Eno ye Salam TV.